제가 요청했던 게 이제 시설 폐쇄법이 어떻게 만들어지게 됐고 어떤 내용들로 이제 채워져 있는지를 이제 요청드렸고 그 시설 폐쇄가 되는 과정에서 정책 결정자들이나 아니면 지원하는 사람들 그리고 가족이나 이웃들이 또 어떤 태도로 거기에 이제 함께 했는지 이런 것들을 좀 얘기해 줬으면 좋겠다라고 제안을 해주셔서 그 내용에 대해서 이제 프레젠테이션을 해주셨고 그러다 보니 이제 지금은 어떻게 살고 있나라고 했을 때 그룹홈의 케이스가 이제 스웨덴에서는 좀 많이 있었고 그렇다고 이제 개인 주택이 아예 없는 건 아닌데 그룹홈으로 많이 살고 있었다. 이제 한국에서 그룹홈은 소규모 시설로 우리가 보고 있잖아요. 그 맥락과 이유에 대해서는 이제 그 정화 그리고 조한진 교수가 우리는 이걸 소규모 시설로 보고 있는데 사실 스웨덴과 한국은 그 그룹홈에 있어서 개념도 좀 다른 것 같고 그 배경도 좀 다른 것 같고 운영되어지는 체제와 실제 그 모습이 되게 조금씩 달랐던 것을 좀 확인을 했습니다. 그리고 이제 마지막에 이제 시설폐쇄법에서 이제 그게 이제 연도별로 어떤 내용들이 있었고 뭐가 새롭게 또 법이 만들어졌고 했는데 사실 핵심적인 거는 기한이 있어서 20년 동안 다 시설 폐쇄해야 된다. 그리고 또 하나의 핵심은 정부가 결단을 내렸다라는 거였어요. 그래서 그 내용에 대해서 되게 많이 깊은 내용들을 많이 나눠주셨고 근데 마지막에 이런 얘기 해주셨어요. 스웨덴이 천국은 아니다. 천국처럼 들리지만 그런 건 절대 아니고 오히려 유엔 장애인 권리협약 보고서를 내는데 스웨덴은 유엔으로부터 30가지의 내용을 항목들에 대해서 이제 지적을 받았다고. 그래서 그것을 계속 또 바꿔나가는 그래서 기준이 유엔 장애인 권리협약인 것 같더라고요. 그래서 그런 내용들을 좀 프레젠테이션을 해주셨는데 사실 25분이라는 짧은 시간 동안에 다 아마 못하신 얘기가 있을 거예요. 빨리 건너뛴 내용도 있었고 35분 맞아요. 근데 10분을 더 하셨죠. 과장님이 시간을 넉넉하게 배치해 주셨어요. 그리고 질문으로는 이제 그룹홈에 대한 궁금한 점들도 막 물어보고 뭐 소득과 일자리에 대한 내용도 물어보고 정부가 어떻게 결단을 내릴 수가 있느냐 말도 안 된다 막 이런 내용들이 되게 많았는데 사실 질문에 대해서도 좀 더 시간이 촉박하다 보니까 내용을 이렇게 질문을 이해하는데도 조금 시간이 걸리고 답을 하는 것도 약간 풍부하지 못했던 것 같아가지고 아마 아쉬움이 그 관중들도 있었을 거고 아마 리타도 있었을 것 같아서 이제 오늘 이렇게 이제 자리를 마련했다. 취지를 오늘 못 오신 분들한테 네. 이제 리타가 오늘 이제 막 얘기를 나누다가 혹시 못다한 얘기나 아니면 조금 여기는 이제 실제로 장애인권 운동을 하는 활동가들인데 이 활동가들에게 오늘 컨퍼런스에서 했던 얘기 중에 또 다시 한번 강조하고 싶은 얘기가 있어요. 하시는 거다. I had 25 and then I had more minutes to answer the question. So you guys have a lot to say more. I could have one whole day. 하루 종일도 얘기해요. So if you want to talk some more and if you want to especially with the guests, you have something to 강급제 관련된 Yeah. Of course, if I had more time, if I had more time, I could explain with some examples from what happened when we closed institutions, because it happened things we couldn't imagine. Really nice stories. 그 시간이 좀 더 있었다면 시설이 문을 닫았을 때에 어떤 일들이 벌어졌는지 상상치 못했던 일들이 벌어졌다는 거예요. 근데 그게 부정적인 게 아니라 되게 좋은 사례들이 많이 나왔었고 그거를 시간이 좀 더 있었다면은 설명을 하고 싶었다. 우리 듣고 싶어요. And I mentioned already in conference that we had discussions that should we leave back behind us some people who, for instance, are old and people who have very heavy difficulties. Should those people be left in institutions?
그때 이 시설을 받을 때도 많은 논의를 거쳤던 거는 우리가 나이가 많은 사람들, 그다음에 최중증 장애인의 경우에는 우리가 그런 사람들을 시설에 남겨두고 이렇게 진행을 하는 게 맞는 것일까라는 거에 관한 의견이 많이 나왔다고 해요. And Swedish legislation, politicians decided that no one should be left there. Yeah. 아, 근데 정치인들이 아무도 남기면 안 된다라고 Yes. Yeah. And I told today that example about those two men who were 80 years old. And I will take that again here because it shows a lot. There were two men who had been living in institutions 80 years, since they were newborn baby and somebody found them on the street in the box, and they have been living in institutions in 80 years. 그 두 분의 이야기를 좀 하고 싶은데 이분들은 시설에 아기 때 들어가셨고, 그러니까 누군가 상가에 버려져 있는 이 분들을 찾아서 시설에 맡겼고 그 시설에서 80년 넘는 시간 동안 살았던 분들이고 그분들이 이제 시설 폐쇄하셨을 때 이야기를 좀 말씀드리고 싶어요. And we said to staff who is going to take care of them in their new group homes that they should take a car to IKEA and buy a box for new, what do you call that? When a couple is going to get married, they go and buy things to their new home. For plates, for cups, for of everything. And they should do that to their kitchen. And they should also buy important things to their first own home after 80 years. 그 처음에 이 두 분이 나오셔서 했던 게 아까 잠깐 이케아에 가서 그 신혼부부들, 스웨덴에서 신혼부부들이 그런 거 하는 상가 키트 그런 게 있대요. 그래서 거기에 필요한 뭐 부엌이나 이런 생활살이들을 사는데 이 두 분이 처음으로 자기들이 마련하는 집의 생활살이를 80년 만에 첫 집에 이제 그 집을 채우기 위해서 이케아에 상가를 이제 한 상가 사러 가신 거예요. And I promised those two men that when they have moved to their own new homes, they were living then in group home for 6 people. And they both had their own flat each, with kitchen and room and bathroom. Yeah, it's maximum. 그 그룹홈으로 들어가셨는데 이 그룹홈은 6명이 최대 맥시멈이라고 하네요. 그래서 이제 6명이 다 각자 자기의 생활살이들을 사가는 거기 때문에 두 분도 두 분의 뭐 접시라던가 뭐 이런 집기를 사가셔야 된다라고 말씀드렸어요. And in Finland and in Sweden, you are drinking most coffee in whole world. Oh. In Finland, most, and then second Sweden. And we don't have any growing up coffee, so we must import coffee. But anyway, I promised those two men to, when they have moved to their new homes, I will come and take a cup of coffee with them. Excuse me? When you go to And when they have moved to that new home from the institutions, I'm going to visit them and take a cup of coffee with them. 아, 오케이. 그 두 분한테 핀란드랑 스웨덴이 전 세계에서 커피 소비량이 제일 많은 나라래요. 그래서 커피를 되게 좋아하시는데 그 두 분한테 새로운 그룹홈에 가시면 제가 꼭 들어가서 같이 커피 한잔 할게요라고 말을 했었대요. And when I visited them in their new homes, I will never forget it. I asked them, I'm touched. I asked them, what's the most important thing you have met in your new home? And one of them asked, it's my name on the door. He had never seen his name on the door 아, 네. in 18 years. 그 되게 가슴이 아프신 것 같은데
집에서 가장 살 것 중에 제일 중요한 게 뭐냐고 물어봤을 때 그 문 앞에 붙일 자기 이름이라고 하는데요. 80년이 넘는 시간 동안 한 번도 방에 자기 이름이 붙은 방을 가져본 적이 없으신 거죠. 그 얘기 들었을 때 되게 가슴이 아팠고 지금 떠올랐어요. And this, that other one, he showed me his mailbox. He had a mail that little you could receive your own letters and newspaper. And he had his name on the door and that little place to put letters and newspapers. And that was the most, that was the thing he was most happy about. 그리고 또 한 분은 제일 새로 집 들어가서 제일 좋았던 게 우리나라랑 조금 다르게 집 앞에 조그만 우체통 같은 게 있어요. 그래서 거기에다가 집배원분들이 뭐 뉴스페이퍼라던가 편지라던가를 넣어주시는데 거기에 자기 이름 붙어 있는 게 제일 기쁘다라는 말씀을 하셨다고 해요. And I used to tell this story without crying to politicians. 보통 정치인한테 얘기할 때 나누면서 because it shows so much about how small little things are important. 이게 왜냐면 작은 것들이 얼마나 중요한지 보여주는 많은 걸 보여주는 이야기이기 때문에. And then when we were talking about people who should have very special behavior, challenging behavior with autism and perhaps also aggressivity and things like that, should they move too? 그 다음에 또 한 가지 많이 논쟁했던 부분은 도전행동, 도전행동 갖고 계신 분들의 경우에도 시설 밖으로 나와야 하는가에 대하여서 And politicians decided, yes, everybody is moving out. 역시 정치인들의 결정은 모두 다 나와야 하지 않다. And we had a man who had autism and intellectual disability, and he was eating everything. Everything he could pick up, from chairs, from everything. It was metallic things. He was always eating everything. 그 어떤 분은 직접적이랑 자폐성장이 가지고 계신 분이셨는데 이분의 특징은 그 눈에 보이는 거 다 드시는, 그러니까 음식만 드시는 게 아니라 뭐 철이라든지 몸에 안 좋은 것들도 많이 드시는 분이셨대요. And we decided that was in area there. I was the leader of disability care, and we decided to design a group home for only four people. 그래서 이분은 4명까지만 계신 집으로 보내기로 결정을 했어요. And his flat, his apartment should be his own one, should be designed so nothing could take loss. You couldn't take anything lost. Everything was fast. Everything was fast. Fast. You couldn't take away everything in his furniture, in the kitchen, in everything was fast, so he couldn't eat them. 그래서 그분이 사는 공간은 한 층을 아예 그냥 그분이 다 쓰시는 공간이라서 거기서는 뭔가 이렇게 떨어져 나오는 그 가구가 없도록, 그러니까 그분의 그런 도전 행동에 맞춰서 집 공간을 그렇게 만들었다고 해요. And when he moved to his new home, after that date, he didn't eat anything else than food. 그 이후로는 그 음식 외에는 다른 어떤 것도 드시는 일이 그 이후로는 없었다고 해요. 그 집에 계시는. And we didn't have to care about things that you could take like this, because we could see that he was eating things. That was the sign that he didn't feel good.
그 먹는 뭔가를 막 먹는 아무거나 집어서 먹는 행위가 뭔가 자기가 지금 기분이 좋지 않고 않다는 표시를 하기 위해서였다라는 걸 나중에 해서 이렇게 해서 안 드시기 시작한 이후에 알게 됐다. And earlier he was orphaned to hospital. They had to open him and take out things he has been eating. And after moving from institutions to his new home, he was like anybody else. 그 전에 시설에 계실 때는 막 다 드시니까 개복해서 개복 병원에 가서 개복해서 꺼내서야 되는데 새로운 집으로 이제 그룹으로 가신 이후에는 그런 일이 전혀 없고 그냥 다른 사람들과 똑같이 평가하는 거예요. And that means that we shouldn't say before moving that he can't and she can't and that's impossible and that will be problems because we never know. 그렇기 때문에 시설에서 나와서 다른 분으로 정착해 살기 전에는 함부로 이 사람은 뭘 할 수 있어, 뭘 할 수 없어, 뭐가 문제야 이렇게 함부로 말해서는 안 된다. And some people with disabilities, they disappeared in the beginning from their group homes and I was so happy. Why? 처음에는 그룹홈에 계시던 분들이 자꾸 사라지시는 거예요, 없어지는 거예요. 근데 자기는 되게 행복했대요. And I was so happy because they had been locked in institutions. They were never outside, as I heard earlier today also about Korea institutions. They had never been outside. They didn't want it to be outside. They didn't felt for that. But when they came to their new homes, they became interested to go out and see what's happening in society. And it was never locked, because it's forbidden to lock in people if they are not in jail. So it was so nice to see that so many people really wanted to come out, see around, take a walk, instead of staying inside and sitting like this. So. 그게 자기가 행복했던 이유는 시설에 계신 분들도 사실상 갇혀 있고 나가는 것이 이렇게 허락되지 않았었기 때문에 한 번도 나가본 적이 없고 그러다 보니까 나가고 싶다는 욕구 자체를 갖지 못하고 원한 적도 없고 그랬기 때문에 이제는 자기가 갔을 때 그 사람이 없다 하는 거는 이 사람이 이제 나가보자 하는 욕구, 나가서 무언가를 보고 사람들 어떻게 사는지 보고 산책하고 이런 욕구가 생겼다는 거 그거를 보는 것만으로도 너무 기뻤고 여기 그 말인 즉슨 또 여기가 갇혀있는 공간이 아니 그룹홈이 갇혀있는 공간이 더 이상 아니라는 걸 보여주는 거기 때문에 기뻤다고 하십니다. And that means that we have seen so many changes and mostly always to positive way. So it's very, very important to not point out before you have moved that this is going to be like this and this is. Let's see what's happening. When you are in a situation where you will be asked, what do you want? What do you like to do? What are you interested about? Instead of stuff in white clothes, medical white clothes are running around and a lot of people, I don't know them, are also running around and nobody asked me what do I want. I'm just a number. 탈시설 이후에 변화가 너무 많았는데 사실 그게 모두 좋은 방향이었고 그렇기 때문에 나가기 전에 미리 속담해서 이게 이렇게 될 거야, 저게 저렇게 될 거야 이렇게 속담하는 거는 다 옳지 않다. 그 다음에 그 전에는 이 사람들이 시설에서 살았을 때는 마지막에 그냥 자기는 그냥 그 사람들은 그냥 숫자로만 남아 있다라는 말씀하셨는데 그 전에는 그냥 다 똑같은 하얀 그냥 병원 같은 거 있고 나는 관계해본 적도 없고 모르는 사람들이 그냥 뛰어다니는 걸 보고 나도 그냥 가만히 앉아있거나 뛰어다니고 누가 나한테 너는 뭘 원하니? 너한테 흥미로운 건 뭐니? 너는 뭘 하고 싶니?라고 물어본 적도 그런 거에 대한 답을 요구받아본 적도 없는 삶을 살았던 거죠. 그래서 나온 후에 모든 분들 정말 모두 다 좋은 방향으로 변화가 되게 많이 일어났다고 해요.
And one thing that's interesting now afterward, we had destroyed so many people during all years in institutions. And now when we see young people with disabilities, they have been in daycare in Sweden. They are always included in ordinary daycare. We don't have special daycare places for children with disabilities. You have daycare. Always included in ordinary. Always. Included With children without disability. in company or In daycare. daycare centers and different kind groups, about You mean perhaps 20 children. Ordinary, they are living with their parents and their parents goes to work. Children are in daycare like all other children. But there was no daycare center for children with. No. When? It has, Still? yes, it has been like that those last 20 years. 한 20년 전까지만 해도 More. 그 전에 우리가 스웨덴에서 시설에서 너무 많은 사람들을 파괴해 왔다. 디스트로이라는 표현을 썼거든요. 너무 많은 사람을 파괴해 왔다. 너무 어린 나이에 들어가서 왜냐하면 불과 20년 좀 전만 하더라도 그런 어린이들 맡기는 어린이집 이런 것이 늘 사실 비장의 아동들은 모두 수용할 수 있는 규모의 데이케어 센터가 늘 다 어린이집이 어디에나 많이 있어서 충분했는데 장애 아동을 위한 데이케어 센터만 없었던 거예요. 그래서 그것 때문에 어린 아이들이 시설에 들어갈 수밖에 없었고 그 긴 시간 동안 시설에 있는 시간 동안 정말 그 사람들이 사람같이 그런 삶을 살아야 했던 그런 시대에 대한 반성 그런 말씀이십니다. And that means that society, they and children and other parents and so on, they have seen children with disability. And children are very nice with small children are very nice. They try to play with everybody and they knows who can't do that and we will help him or her. And then they go to ordinary schools. If parent doesn't ask for special school for intellectually disabled children, all other children are in ordinary same classes. But parents must apply for the child to go in a special course. Otherwise, all schools must welcome and include all children if parents does not apply for special. Then there is a special course is in ordinary school. Yeah, Not- it not- is not besides some else. It's a part of ordinary school. 그래서 이렇게 이제 좀 이제는 장애 아동 어린이집 같은 것들이 생겨나면서 그게 어린이집이 따로 분리돼서 있는 게 아니라 그냥 일반 어린이집 안에 그렇게 되는 통합 교육으로 되는 거죠. 그렇게 되면서 아이들이 자연스럽게 장애가 있는 아이들 아동과 비장애 아동들이 같이 그냥 지내게 되고 또 그 비장애 아동들의 부모들도 그 아이들을 장애 아동들을 보게 되는 거예요. 자연스럽게 그렇게 되면서 그러다 보니까 이게 학령으로도 자연스럽게 이루어지는 거죠. 그래서 지금은 다 모든 장애 아동들이 만약에 부모가 신청 안 하면 반드시 그냥 일반 코스대로 그냥 그게 기본 디폴트 값이에요. 근데 만약에 신청을 하면 특수 교육 과정을 받을 수 있어요. 근데 그것도 따로 우리나라처럼 특수 학교로 있는 게 아니라 다 그냥 일반 학교 안에서의 코스로 있는 거죠. 네, 특별한 코스로 있는 거죠. And in leisure time activities, for instance, sport administration, the main point is that also disabled children will be included in activities, but they can also make special activities if that ordinary is too tough in the beginning. 그냥 지금 모든 기본적인 그 정치의 베이스가 되는 거가 이 통합이에요. 그래서 일단 기본적으로 모든 장애 아동들은 다 기본 일반 교육 과정에 다 참여하고 만약에 그게 처음에 시작할 때도 너무 어려운 경우에는 스페셜 코스로 간다. 그게 그러니까 사실 특수학교로 가는
모든 게 일반이 아니라 그게 되게 예외적인 상황인 거고 일단은 일반학교로 시작을 하는 거예요. And time goes, and it's time to study ordinary way, and then think about what am I interested about? What should I want to work with? What's my interests and so on? And in that case, then when you are about 20, 25 years old, it's time to move from home to your old flat. 그러면 이제 시간이 흐르면서 공부도 하면서 내가 무엇에 관심이 있고 그러니까 자연스럽게 VNP 장애 학생들이 자기 진로 찾아가듯이 내가 뭘 하고 싶은데 관심 있는 건 뭔지 생각하고 하면서 보통 20살에서 25살이 되면은 다 독립해서 자기 집으로 자기 집 부모한테 독립해서 자기 집을 만들어서 살아가라고 합니다. 장애인 장애 기장이 And when we closed institutions, all moved to group homes. Also young people, all moved to group homes. But 그 시설 닫았을 때 시설 폐쇄했을 때 모든 시설 거주자들이 그룹홈으로 다 이주를 했어요. 이때 뭐 나이가 든 사람뿐만 아니라 젊은 사람들도 다 그룹홈으로 들어갔거든요. 그런데 But today, young people who have been included in society, never been in institution, they have new kind of dreams. they have kind of dreams that the people who have never in Institutions, they are definitely other kind of young people than those who walk from institutions. 그런데 이게 그때도 나오긴 했는데 한 번도 시설에 있어본 적이 없는 사람 젊은이들은 또 완전히 새로운 어떤 사회에서 새로운 꿈을 가지고 또 살아가는 거예요. And they says, many of them says, I want to live like my sister and brother. I want to have my own home. I don't want to live in group homes with other one with disabilities. I want to be this and this. I want to work with this and that. I want to have a boyfriend, a girlfriend. I want to have a cat, a dog, you name it. And it's totally another kind of thinking than for young people who had been in institutions. 그 이제 한 번도 시설에 있어본 적 없는 사람들은 확실히 나도 내 형제 자매처럼 똑같이 나만의 집 갖고 싶지 그룹홈에서 장애인들 모여 사는 그룹홈에 몇 명씩 같이 집 나눠서 살고 싶지 않다. 나는 그다음에 나는 이렇게 원한 다음에 연애하고 싶고 연애도 하고 싶고 뭐 고양이도 기르고 싶고 강아지도 기르고 싶고 뭐 뭐든지 원하는 거를 자유롭게 이렇게 이야기하는 완전히 근데 이게 시설에 있다가 나온 분들이랑은 또 완전히 다른 형태의 힘이라고 And that means, why should we destroy people? 이 말의 뜻은 왜 우리가 그렇다면 사람을 파괴해야 하는가? But it's important to stop that destroying in institutions, that we give support to families when they get the newborn child who is disabled, or is the child become that later, or adult become that later. So we give parents and families support so they can go on to be loving, nice parents and give best possibilities for the child and for young adult. And then that person is moving to their own homes, and parents can feel, oh, it will be fixed. 오케이. 그래서 우리가 왜 아까 파괴한다라는 시설에서 그동안 사람을 파괴하는 말씀을 하잖아요. 그래서 종합해 보면은 그 시설에서 살아보지 않았던 사람들은 그냥 뭐랄까 인간으로서 원하는 삶을 자유롭게 원하는 삶을 살지만 시설에 있어 나온 분들이라는 그 분들은 아무래도 욕구하는 것에 익숙치 않다 보니까 좀 이렇게 컨트롤 받는 것에서 익숙하기 때문에 그런 부분들을 파괴된다라고 표현하신 것 같아요. 그래서 우리가 해야 될 것은 더 이상 사람을 시설 안에서 파괴하는 것이 아니라 가족들을 더 지원해서 가족들이 어떤 장애가 있는 아이가 태어났을 때
이 아이들을 지원하고 이 가족을 지원하고 지지해서 부모가 계속해서 이 아이를 사랑하고 지지할 수 있도록 그렇게 해서 나중에 이 아이가 성인이 되고 자기만의 집을 얻어서 나가고 자기의 삶을 꾸려나갈 때 부모도 안도하고 부모도 이제 뭐 나의 양육의 그런 것을 이제 책임을 끝났구나 이렇게 생각할 수 있도록 안도할 수 있도록 사회가 그걸 지지하는 게 더 중요하다, 더 필요하다. And one important issue about that personal assistance is that people, all people without intellectual disability, with movement disabilities, and also it doesn't matter what you have, what kind of disability you have, and you make a choice to move to your own flat instead of group home. When you are living in your own flat and you need support with your everyday activities to go to restroom, to toilet, to take a shower, eat, communicate and so on, you have right to apply for personal assistance. But you can't apply for personal assistance when you are living in group home. You cannot. No, because they have staff on the place. 그렇구나. 그룹홈에 사는 경우에는 안 그런데 그룹홈이 아니라 자기만의 집을 사시는 발달장애나 지체장애가 있는 분들은 모두가 활동지원사를 활동지원 서비스를 신청할 권리가 있으신 거죠. 이거는 뭐 우리나라랑 비슷하게 모든 일상생활에서 화장실에 간다거나 음식을 먹는다거나 이런 모든 일상에서 지원받을 수 있는. 근데 그룹홈에 사는 경우에는 거기 스태프들이 있기 때문에 별도의 지원, 활동지원 신청할 수 없는 거예요. And as you see, I can talk whole day and whole night. You can sleep here, and I'm 계속 언제까지도 얘기할 수 있으니까 누워서 주무셔도 되고 편하게 계시라고. 그래서 몇 개 질문을 받았다고. So she received some questions from the No, so I think that it's better that you have now possibilities to have comments and questions and as you want. 이렇게 좀 이야기를 나누는 거. 근데 미리 혹시 안 나올까봐 질문을 받았는데 받은 게 있었나 봐요. 그래서 잠깐 이렇게 이제 스웨덴의 이제 사례 그리고 이제 개별의 어떤 분들의 사례를 이렇게 들으면서 아마 되게 감동을 받기도 하고 눈물을 흘릴 때 아까 그 80년 동안 사신 분은 컨퍼런스에서 얘기해주는데 되게 많이 울컥했던 거였는데 잠깐 분위기를 바꿔서 이게 되게 재밌는 게 질문 중에 중복되는 질문이 있는데 그러니까 한국의 경우 아주 오랫동안 운동하는 사람들을 이렇게 활동하는 사람들을 찾아보기가 사실상은 쉽지 않다. 이런 배경에서 나온 질문 같은데 리타의 이렇게 활동의 시작을 하게 된 계기와 지금까지 계속 이렇게 오랫동안 활동을 할 수 있는 힘의 근원 이런 약간 분위기 전환을 위해서 잠깐 쉬는 타임이에요. 네. 이런 거에 대해서 중복적으로 질문이 들어왔더라고요. 이게 되게 궁금한가 보다. 우리 활동 일을 하게 됐던 계기. 계기와 지금까지 오랫동안 어떻게 활동을 할 수 있나. 네. 플러스. 후배 양성은 어떻게? Funny question. Funny question, yes. As you can see, there are young activists in Korea inspired. There are few activists work longer, like 20 and 30 like you. So how could you work so hard in a long time in disability fields, and why did you study to work in this field, and how you grow your next generation, next activist? Yeah, many times people have asked me why I started to work with disabilities. And I think perhaps the beginning was already in my parents' house because my father was a politician and very engaged in social issues.
And that means that I became interested to have degrees to socionom, social worker in university. 아, 아버지가 정치하셨대요. 그래서 그리고 그 아버님이 사회운동 쪽이랑 이렇게 좀 연관이 있었기 때문에 자연스럽게 이분도 유타 씨도 대학에서 소셜 워커스, 사회복지 공부를 하셨다고. And then I'm born in Finland, and I was studying in university in Finland. And then when I was ready with my studies, I moved to Sweden, to Stockholm, because I fell in love in Karlsson. In Karlsson, 원래 핀란드에서 태어나서 대학도 핀란드에서 나오시고 했는데 남편분이 스웨덴 분이신가요? 그래서 이분 만나서 스웨덴으로 이제 와서 살고 계십니다. And I was going on with studies in Sweden to leadership in elderly and disability care. 리더십 인 Yeah. 엘더리 앤 디스빌리티. Yeah. 아, 이런 걸 기억나나? 그 노인과 장애인 돌봄에 있어서 리더십? To be a leader, manager in services. 아, 그 서비스 제공하는 거에 대해서 공부를 하셨다고. 노인 장애인 복지. And then I have been working in city of Stockholm in different functions in disability area because I felt that interesting because of I felt that when people needed support, young people with disability were always compared with the elderly who were 80, 90 years old. 아, And I was angry about that. that you are angry about the That young people. they put disabilities are that they always- so in that time they in authorities they saw that when young person needed support they were compared, yes, but ladies in 90 years age don't do that, so he should go to cinema or something like that. 화가 났던 거가 그러니까 스웨덴에 넘어와서 노인 장애 복지를 공부를 계속 하셨던 건데 그때 화가 났던 게 뭐냐면 젊은 장애인의 욕구가 있고 노인의 또 욕구가 있는데 이 두 개를 늘 같이 본다는 거예요. 그래서 젊은 장애인이 뭐 영화를 보러 가고 싶을 수도 있고 그 젊을 때 그 욕구가 있는 거잖아요. 청년의 욕구가. 근데 그런 거를 무시하고 그냥 장애인이니까 노인한테 주는 거랑 유사한 서비스만 무슨 영화를 보러 가 그걸 모두 지원해줘야 돼 이런 식으로 되는 거에 굉장히 화가 많이 나고 있었어요. And I hated that. And I wanted to go on and fight for that young people with disabilities should be compared with other young people in society. 그래서 그때 시작하셨던 거가 젊은 장애인들이 뭐랄까 내 사회 참여 이런 것들이 다른 이 장애인 젊은 청년층과 동일해야 된다라는 거를 위해서 싸우는 투쟁하는 그런 집단, 단체에서 같이 일을 하기 시작하셨어요. 그때가 몇 년도요? That was in 80s. 80년대. And then we had that new legislation 94, there you decided to close institutions and give special rights for people with disabilities, and that changed the view of young people with disabilities. Yeah. 94년에 시설폐쇄법이 나왔다고 하잖아요. 그 스웨덴에서. 근데 그때 좀 약간 80년대부터 계속 활동하셨지만 94년이 되어서 이제 약간 전향적으로 다양한 장애인의 다양한 욕구에 대해서 고려하기 시작하면서 그리고 대전환 94년에 되어서야 있었다고. 오케이. Okay. 그러다가 안 돼. 지지대를 사용해야 돼. 심어놓고 지금도 I think- 스웨덴 스톡홀름도 여전히 노인
장애인 복지과가 따로 있잖아요. 근데 노인 장애인 정책과 뭐 이런 식으로 운영. 아니 대학에서 배우셨어요. 아니 그러니까 스톡홀름의 시청이라고 해야 되나? 하여튼 거기에 이렇게 과 분리가 그런 식으로 돼 있다고 들은 것 같은데. 아 진짜? She heard that in Stockholm City, City Hall, there is department of people with disability and elderly department, so they are still tied to each other. Still. Yeah, nowadays it's not together. There is also in the municipality they have a special department for disability care and elderly care. 좀 분리돼요. Nowadays. 지금 But earlier it was like 옛날에는 그랬는데. And I was fighting during all years. Perhaps I used to say that you must be brave but diplomatic. 늘 얘기했던 거는 용감해야 되면서도 외교적이어야 된다. 이런 얘기를 같이 싸우면서 그런 얘기를 You can't only fight and scream and say that everything is just rubbish. You must fight and scream, but also remember to say, I'm happy to politicians, for instance. I'm happy that you did that. I'm very glad for that, and we are very pleased for that. But, so yeah, but, and then, and on some way I felt that perhaps I have been successful because I have been fighting, but I have had very good cooperation with politicians and also with disability organizations. I have also been screaming to disability organizations, but sometimes I felt that they were also stupid like politicians. So I was forced to fight for right things and remember to say to politicians that yes, we like that. That was very nice. 잠깐 통역을 한다면 그 외교적이었으면 좋겠다. 역시 싸움에서 외교적으로 좋겠다라고 하는 게 본인이 생각할 때 자기가 이렇게 잘 뭔가 많은 변화들을 만들어내고 좀 잘 일을 해올 수 있었던 거는 정치인들한테 그래도 너가 당신 이렇게 한 부분은 너무 좋았고 정말 기쁘게 생각하고 저희도 그렇게 생각해요 라고 하고 하지만 이렇게 하면 이제 이야기를 하는 방식으로 하면서 정치인들과도 잘 지내고 장애인 단체와에서도 잘 싸우고 이렇게 해서 두 개가 같이 할 수 있었기 때문에 좀 일을 잘 할 수 있었던 것 같아. And then you know that I'm very old. 제가 늙었잖아요. So I became retired for 2 years ago. 2년 전에 은퇴하셨대요. So I'm but it was not my piece of cake. So I, the leader of Swedish Independent Living Institute, he's very famous all over the world, Adolf Ratska. He wanted that I should be, you have heard about him? Yes. He asked me to be connected in one project, and that project is Disabled Refugees Welcome. Disabled Refugees Welcome. Wow. And I'm connected to that. Wow, amazing. I want to hear news about that. Yeah. Project. Because there I had two big interests for me. Welcoming people to Sweden and welcoming people with disabilities. 이전에 은퇴하셨는데 지금 아까 말씀하셨던 좀 유명한 아돌프 라츠카. 아돌프 라스카? He's also a guy. 신일의 가시래 그 사람. 그 사람 그러니까 스웨덴 자립생활 센터 협의회 같은 그런 그 단체의 장인 아돌프 라스카라는 분이 프로젝트에 뭐 하나 같이 참여하지 않느냐라고 제안해서 지금 그 일을 하고 계신 거고 그거는 뭐냐면은 장애인 난민을 이렇게 좀 지원하는 그런 일을 하신대요. 그래서 누가 그 난민을 지원한다는 것도 있고 장애인을 지원한다는 의미도 있어서 너무 기쁘게 일을 하고 계시더라고요. And we are now making a guide to all municipalities in Sweden to
point out what they should think about when they are when they meet immigrant with disability. 아, 그래서 지금 하시는 일이 모든 스웨덴 그 지자체에 만약에 장애가 있는 난민이 그 입국 신청 여기 지역에서 오고자 하는 신청했을 때 어떻게 할 것인가를 질의해서 확인하는 작업을 지금 하고 있습니다. And the other thing I'm working with is education for staff, and it's education about human rights, United Nations Convention. What does that means in everyday life in your profession? 그 다음에 또 한 가지 하시는 일이 그 직원들을 교육하는 일. 특히 그 인권과 유엔 장애인 협약에 관해서 설명을 함으로써 자기 일을 할 때에 어떤 좀 전문성을 올릴 수 있도록 그런 교육을 하고 있습니다. And I have made a little study book for staff with a friend from Finland, and that's we picked up 7 important things in everyday life from that convention, and we have plans to translate that to English. So I will send that to you in that case. Thank you. And English version name of that is 7 Fights for Human Rights. 7 Fights for human rights. 아, And it's to how to have apartment, how to study, how to have your privacy, how to have your independence. We have picked up different articles from convention and have Geneva Convention UNCR. yes, 아, and have example and send questions to staff what they should discuss. 아, 그래서 여기 지금 스터디북을 만들고 교환을 만드시는데 그게 유엔 장애인 권리 협약에서 중요한 7가지를 꼽아서 그걸 이제 좀 매일매일 좀 숙지하고 활동을 할 때 유의해야 되는 신경 써야 할 부분들에 대해서 하시는 건데 이거를 지금 좀 그렇습니다. 이거를 핀란드어와 스웨디시로 나와 있는데 영어로도 번역할 예정이라서 만약에 번역이 되면 보내주신다고. 와. And our example is because we don't have institutions any longer, but we have staff in different functions. So we have picked up example we have met in real life that we have wrote that Lily was in this situation and that happened, and then we have a question to discuss. 아, 이게 탈시설이랑도 연결이 있는데 스텝들이 되게 많아지고 다양한 시설이 없어지고 나다 보니까 다양한 영역의 장애인을 지원해야 하는 다양한 기능을 가진 스텝들이 많잖아요. 그러니까 이제는 시설에서는 약간 이제 뭐 룰이 있어서 이렇게 했다면은 이제는 일상생활에서 어떻게 해야 이 사람 인권적으로 지원할 것인가가 중요하기 때문에 이 스터디북을 가지고 늘 이제 스텝들이 스스로 지원할 때에 어떤 방식으로 지원할 것인가, 무엇이 인권적인 지원인가를 고민할 수 있도록 하기 위해서 이거를 만드신 거예요. 와우. 이제 활동가들이어서 아까는 이제 되게 다양한 사람들이 모여 있었는데 여기는 이제 직접 투쟁을 하는 사람들이 모여 있어서 아마 질문들이 이제 받은 게 있는데 이미 다 가지고 있는 질문들일 것 같아서 여기서 그냥 자유롭게 알아서 질문을 해주시면 궁금했던 거 근데 한 가지 질문 아까 답을 못 들어서 오랫동안 일할 수 있었거든요. 그거를 듣고 Then how could you work so long time? Haven't you exhausted? I have some kind of sickness, I think. You are you now? I have some. No, but it's interesting. And it's important. And I don't want to sit there with my husband at home. What do we eat today? 오늘 뭐 먹지 이러고만 있는 삶은 자기 싫다고. Even there are young activists, but you know we have to work hard. So some people
and I know no one don't want to work like this. So people leaving this field. So I think they are wondering if there are lots of old, some people who work long time in rehabilitation fields. I think there's many people I know who are working as volunteer after retirement because they want to do something with meaning. Okay. So, but not all. There's also those who stop and that really they don't want anymore. In case of young people, young staff, are they want to work their rest of their life or I how? In disability area, there is some who are working whole lives, but there is also many who move to other professions. 스웨덴도 비슷한 거 같아요. 그냥 뜻이 있는 사람 오래 일하고 그냥 그거 환경이 그냥 다르니까 그럴 것 같긴 한데 뭐 그냥 금방 왔다 가는 사람도 있고 아니면 은퇴하고 이쪽에서 일하고자 하는 뜻으로 오는 분들도 있고 뭐 여러 가지 오래 일하는 사람도 있고. But then I have 5 grandchildren, and I must have time for them too. So I must think about that. 아, 손주가 5명 있으시대요. 그래서 이제 이 아이들도 좀 생각을 어떻게 좀 이렇게 that you are considering your grandchildren to work with? Or Just to give them support. They are in daycare, but the parents, of course, want to have support. 여기 스웨덴도 비슷한 거가 손주를 돌봐줘야 되거든요. 다 어린이집에 있어서 얘네들도 생각해야 돼서 계속 일할 수 있을지 모르겠다. And there is 3 very small one in Stockholm, twins, 2 years, and sister with 4. And you know, 3 is so small. So it's 2살밖에 안 되는 이렇게 쌍둥이 2살밖에 안 된 쌍둥이에 4살 된 애기 있는데 애기 또 그 grandchildren 있어가지고 한국으로 실습 보내시고. 한국을? 아 무슨 소리야? And then it's very nice that tomorrow I'm going to fly to Taipei, and there I have 2 grandchildren. Okay. Tomorrow you are going. I'm leaving for Taipei for some days and come back to Friday next 아 week. 진짜 그렇구나. 내일 대만 갔다가 금요일 다시 오신대요. 그 대만에 또 손주들이 있나 봐요. So they are waiting for grandma, 아, and they have ordered some food from Korea. really? One boy, boy 9 years old has been here and eating some soup, something. So he has ordered. So my husband went and bought soup for him from Korea. Really? 그 여기 9살이라는 손주가 한국 음식 좋아 뭐좀 궁금한 거 사달라 그래가지고 남편분이 그거 사오면 또 가신대요. 질문 취했어요. 저는 너무 신기한 게 이렇게 우리는 이렇게 막 싸우는데도 정부가 이제 겨우 들어주고 이러는데 이런 여기서 정부가 이게 딱 결정을 해가지고 시설 폐쇄법을 이렇게 했다는 게 되게 혁명적이라고 느껴지거든요. 근데 그런 대중적인 요구가 스웨덴에서 이렇게 좀 있었고 스트러글이 있었는지 아니면은 그냥 갑자기 정부가 이렇게 갑자기 약간 미쳐가지고 갑자기 이렇게 마음 바뀌게 됐는지 이런 질문을 좀 같이 이제 공유하면 좀 그런 약간 투쟁의 역사가 혹시 있는지 이런 게 좀 궁금해서. As you know, as we heard a lot in Korea, the government is not really, it's always reluctant to do something, some changes. But as we heard, the Swedish government, the politicians decided to leave no one behind, and that is quite revolutionary in Korea. So how did you achieve that change how did you draw the change from the government or the politicians? Or were there any demand from there were public demand or your fighting, your protest, or the government only decided by themselves? Government did that because we had that man called Grunewald who started this process, and politicians made
proposals to laws and decided for them. And they were very strong in their opinion that we must close institutions. And in the beginning, disability organizations were scared about that. How does this work? Are we going to have support enough when we get home and to society people with disabilities? But it was not the meaning to move them home. They should move to their own homes. And yeah, time flies, and also organizations, they were in cooperation with that reform, but not really so strong in the beginning. So I think that now it's so changed because your organizations here are fighting for this issue. That was not the start in Sweden, but now we must remember that it was a long time ago. And nobody wants back to institutions. Now, for instance, when politicians have proposals to make some cuts in social services, so now disability organizations, they are demonstrating and fighting. Do you move us back to institutions because you don't give us support enough? Back then, how did you grow the politicians decided that law? I think it was that Carl Grunewald who was a starter as a stately man who was inspecting all institutions. He was friend with politicians with right positions, and we had a social minister who was blind himself, and he was also interested about disability issues. And social minister after him, he was also very interested about disability issues, and he is still today. That blind man, he is dead now, but that after him he is still active in disability issues. And they were in very important position in Swedish politics, and they had right opinions. 그 브룬발츠 교수님, 박사님, 그 이제 탈시설의 아버지라고 스웨덴에서 불리고, 아까 또 리타가 막 가시, 우리 스웨덴의 가시라고 막 이랬어요. 그럴 정도로 이분의 연구가 굉장히 호소력 있어서 굉장히 실증적이었던 거죠. 시설에서 나왔을 때 사람의 삶이 실제로 이렇게 변화가 된다. 크게 문제가 없다. 사실은 이게 오히려 좋다. 이런 것들을 보여줬기 때문에 되게 그랬고, 브룬발츠 교수님도 정치인들이랑 좀 친한 거죠. 정치인들도 맞게 딱 적재적소에 필요한 힘을 가진 정치인들과도 친하셨고, 그 다음에 복지부 장관, 당시 복지부 장관이 그분도 시각장애인이셨고, 그분 자체도 탈시설에 관심이 되게 많았대요. 그래서 조금 밀어붙일 수 있었던 그런 게 있었던 것 같고, 그때 오히려 그 탈시설 할 때 당시에는 막 투쟁하고 이런 건 없었는데, 오히려 지금 정치인들이 그 사회복지 예산을 좀 깎으려고 하고 이제 컷을 하려고 해서 오히려 요즘에 시위를 많이 하고 있는 오히려 지금. And I think in Swedish politics, all politicians says that yes, we must take care of those with disabilities. Everybody says that, but it's only some of them who really do something. 스웨덴도 되게 모든 정치인이 다 저희 장애인을 위해 문제 해야 되고 잘해야 되고 정책할 것이고 하지만 실제로 장애인 정책에 대해서 뭔가 하는 사람은 And we had those men who were really very, very important for this reform. several politicians. 몇몇 이런 장애인 정책에 중요한 역할을 하는 정치인이 몇몇 이렇게 있다고 해요. 그 사람들이 좀 힘을 싣고. And now I'm a little bit political, but of course support for people with disabilities, that means that society must have resources for that. And in our society we take resources by taxes. And it's high right side of politicians who want to have less taxes, so you can earn more of your money. And left side politicians says that we must have
level of taxes to have equal rights to services. You can be poor, you can be rich, but you must be welcome to our services in society. And that's a difference between interests, because if you want to have very low taxes, you don't have money for reforms. That's the truth. 그리고 그 나는 장애인 정책을 하기 위해서 현재 사회 자원이 있어야 되는데 스웨덴은 이 자원이 거의 세금에서 오는 거고 지금도 우파 정치인들은 세금을 적게 가능한 적게 거두려고 하고 법안은 더 많이 거두려고 하는데 이따가 볼 때에는 세금 가난하건 부자건 세금을 내고 그 사회적인 어떤 가난하건 부자건 사회에서 사회에 웰컴 환대받는 사회에서 환대받을 수 있도록 사회에 참여할 수 있도록 그런 걸 잘 만들기 위해서는 텍스 어쩔 수 없이 세금 많이 필요하다. 두 가지 정도 질문인데, 저도 아무래도 이제 한국 상황과 맞물려서 생각하지 않을 수가 없는데, 그 처음에 리타가 이런 가정들이 얘기할 때 장애 아동과 아동 통합할 수 있는 이런 것 시스템들을 지금 맞았으니까 일반적으로 가고 있다고 했는데 한국 같은 경우는 이 통합교육 할 때 주로 이제 잘린 장애 아동들은 부모님들이 반대를 하는 경우가 많이 있거든요. 오히려 반대를 많이 하는 경우가 있는데 반대를 하는 이유가 우리 아이와 우리 아이가 장애 아동을 같이 할 수 없다, 뭐 닮아간다, 뭐 이런 이유로. 그러니까 비장애 아동 부모들이 장애 아동을 반대한다. 같이 통합교육하는 거 하는데 반대를 하는 경우가 있는데 혹시 이렇게 물론 두 나라 간의 뭐 정서적 물론 다를 수도 있겠지만 혹시 스웨덴에서 이런 경우가 이렇게 있었다 한다면 이런 것들을 어떻게 좀 해소를 해 나갈 수 있는 건지. 그리고 또 하나가 그러니까 리타가 운동가인 거잖아요. 운동가인데 한국에서는 장애인 당사자 운동가들도 많이 있거든요. 장애인 당사자 운동가들도 있는데 스웨덴에서는 장애인 당사자 운동가가 어떻게 활동을 하고 있는지, 그리고 이와 맞물려서 한국에서는 피플 테스트라고 해서 발달장애인 분들도 어쨌든 운동을 같이 하고 있는 경우가 있는데 스웨덴에서도 발달장애인의 운동할 수 있는 이런 것들이 마련되어 있는지. She has two questions. First one is Yeah. that you said about the kindergarten, the daycare center children, and you said that in schools, the children with disability also go to ordinary school and take classes with other children. But in case of Korea, some parents of non-disabled children are quite they don't really like disabled children be inside of my children's class, and people don't really like that. And I think maybe if it was same in Sweden, how did you make that situation solved? And the second, and the first one, thanks. Very important issue you have, and we can hear that too. There is some parents, and who are dreaming that their kids are going to be Nobel Prize takers, and now they will be destroyed on the way to that career because of that one with that disability. That just shows that person's unhuman view of life. But in school system, the
leader of the school is responsible to give resources to each child. You say each child. It can be a child who has lost his mother and is sad for a while or something like that. It can be somebody with disability. School leader is responsible to give extra support to that child who needs that for the moment or for all the time. And then school leader can have discussions with parents if this form of education is really too tough for that child. Should this child has some kind of special organized education, so some lessons he can or she can do together with other children, but there is some lessons he or she must be alone with a special teacher who is supporting him or her. But it's a responsibility by Swedish school law, it's a responsibility for school leader. So it's not really, it was not solved by communication with those parents or something, but it's solved by the system, Yeah. by Yes. giving responsibility to Yes. the You can have those stupid parents, Okay. but you don't must really solve listen the to them. problem. It's nothing to Okay. offer any resources. Okay. Because you have school legislation and you must give the best for the child. 그냥 되게 단호한 답인데 그거를 뭐 그 사람 사실 그런 스웨덴에도 막 우리 애는 노벨상 나중에 타야 되는데 저 장애인 애랑 같은 반에 있느라고 나중에 못하는 거 아니야? 막 이런 부모들이 있는데 분명히 있대요, 스웨덴에. 근데 그냥 그 사람들의 의견을 그닥 귀담아 듣지 않고 학교장에게 의무가 있는 거예요. 학교장에게 모든 학생들, 모든 그게 장애 학생, 비장애 학생, 뭐 학습이 뛰어난 학생, 떨어진 학생 다 그런 거 없이 모든 학생에게 적절한 교육을 지원한다라는 게 의무로 되어 있기 때문에 장애가 있는 아동에게도 학교장의 의무인 거예요. 이 아이에게 교육을 적절하게 지원하는 것이. 그렇기 때문에 그런 부모들 의견을 막 귀 기울여 듣고 이러는 게 법적으로 그게 가능하지가 않은 거예요. 애초에 법적으로 아예 그렇게 되어 있어서 법은 되어 있죠. 근데 그냥 그거에 굳이 귀담아 듣지 않는 거예요. 그 다음에 그냥 그렇게 말씀해주세요. contrary to the law gives responsibility to the president. 열심히 싸우고 법은 만들었지만 The presidents are not really supportive to the children. They also have some hate inside of their hearts towards children with disabilities, and they don't want to accept those children to their own school. So maybe you can go to the other special school. We can hear that sometimes that school leaders don't want to have the child because it means more costs. So they can say to parents that I think perhaps that another school could be better for your child. Same in Korea. But that's the issue that you can take and take connections with discrimination administration because it's discriminating. Oh, then you can report. Yeah. that Yes, school. and you can make announcement to discrimination administration that my child is discriminated because the school leader doesn't want to have my child there. And perhaps the school leader says, no, it was not that, I mean. Then will the president be punished? And perhaps, if it's very, very clear that you have been discriminated, so you can be punished. 그리고 만약에 그 스웨덴에서도 가끔 이제 그 장애 아동을 지원할 때 비용이 많이 드니까 가끔 그거는 우리 학교보다는 저기 다른 학교가 더 잘할 것 같은데요 이렇게 하는 경우가 있대요. 근데 그런 경우에는 만약에 차별 이거를 학교에 받아주지 않는다 끝까지 계속 그렇게 거부한다 그러면은 그 차별 신고를 하면 나중에 이제 뭐 소명을 듣고 이렇게 해서 그게 차별이 명확하면은 처벌하는 거죠. 그렇기 때문에 법적으로 좀 엄격하게 지켜지는. But I
think in that cases many times parents feel that I don't want that my child will be in place there he or she is not welcome. And so make other choice. Yes. If they feel that there was something there. 근데 여전히 스웨덴에서도 만약에 그런 경우가 있으면 부모들이 사실은 억지로 해서 넣고 싶지 않은 거예요. 내 아이가 이 학교에서 그다지 환영받지 못한다라는 생각이 들면은 그런 학교로 찾아갈 수밖에 없는 거는 스웨덴도 지금 마찬가지예요. 왜 한국을 여전히 부모님들의 입김이 Because the parents that you said as stupid parents, their voice is quite strong and also the president is also listen to them and consider their opinions very important. But I feel that in Sweden it's not, we are so far, so it's not really politically correct to say that in, because I'm sure that somebody should say, but what do you have for opinions about children with disability? So I think they really don't say that in public and in parents' meeting because it's a shame and that's good. But sometimes perhaps. 그게 그것도 있는 거예요. 자유성을 서양에서 생각할지언정 그렇게 실제로 학부모 미팅이나 이런 데에서 별로잖아요 이렇게 얘기하는 건 되게 부끄러운 일이니까 서양으로 생각할지언정 밖에는 쓰지 않는다. 부끄러운 줄 아는 거. 부끄러운 줄 아는 거죠. 무지개가 약간 이런 얘기를 하는 거는 부끄러운 일이다라는 생각이 그렇게 부끄러운지도 모르는 사람들 하지 않나? 지금 그거 안 됐어요. 당연히 질문일게요. 근데 아까 에린이 지금 두 번째 질문이 있었는데 And she also wants to know about the activists in Sweden and disabilities. And especially in Korea, there is a FOCUS, which is an organization by the people with learning disabilities. So is it also the type of organizations exist in Sweden? Yes, there we have organizations. If I think, for instance, in the area of Stockholm City and county, there is about 30 different organizations for disability issues, and they are mostly for different diagnoses and diagnosis groups. It's for movement disability, it's intellectual, it's medical, heart, breathing, allergic, you name it, with different kind. And then you have also umbrella organizations that collect many of them together to make voice for those organizations' interests. But now we can see that there is organizations have a bit difficulties to get new members. Why is that so? No. I used to say to when organizations are talking about that, perhaps you have boring meetings. Boring. A boring meeting. So you are perhaps only drinking coffee and eating bread and talking about very boring things instead of fighting or doing something. I mean, because young people mostly today says that it's so boring. 그 스톡홀름에만 장애인 관련 그룹이 30개가 있어요. 그래서 사실 이게 액티비스트라고 보기에는 조금 어려운 것 같아요. 회원 아니면 상담가에 좀 가까워요. 그런데 30개 정도가 있고 되게 많고 또 각각의 장애 유형별 그룹도 있고 아니면 다 포괄하는 그런 엄브렐라 그룹이라고 아까 했는데 다 포괄하는 그룹도 있고 그런데 최근에 그런 단체들을 만나보면은 회원이 잘 안 모인다. 요즘에 회원 모집이 힘들다. 새로운 사람이 잘 없다. 이런 얘기를 많이 한대요. 왜 그런가 물어봤더니
물어봤는데 뭐 사실 딱 답은 잘 모르겠고 그냥 이따가 장난 삼아 얘기하는 거는 너무 재미없는 활동에서 그런 거 아니야? 뭐 싸움을 하거나 맨날 커피만 먹고 재미없는 얘기를 하는 거 아니야? 그래서 뭐 좀 나가서 싸우기도 하고 같이 재밌는 뭔가 활동도 하고 재밌는 얘기하고 그러면 그리고 요즘 젊은 사람들이 되게 거기 되게 재미없어 이런 얘기 되게 많이 하나 봐요. 그런 부분들, 활동에 대한 고민들은 그런 게 있고. But most municipalities, I think it's almost all in Sweden, they have also disability councils. That you have choose representation for disability organizations to have meetings with the decision makers, with the city executive board and so on. So before they take their decisions, so they have to have a meeting with disability organizations, that council, so they can give their opinions about those proposals they have on the table. Sometimes they change their mind, mostly they said, okay, we understand, and then they decide as they want. 그 모든 지자체마다 장애인위원회라는 게 있어서 그러니까 이게 그 지자체에서 정책을 만들거나 할 때 반드시 이제 이 장애인위원회의 의견을 받아서 받는 거죠. 근데 여기에 이제 그 장애인 단체들이 참여해서 의견을 제시하고 물론 그때 그냥 니네는 말해라, 니네는 뭐 떠들어라, 나는 안 듣는다 약간 이럴 때도 있고 반영이 잘 안 될 때도 많지만 그래도 그런 활동들 지자체마다 그런 장애인위원회 활동들을 하면서 그런 식으로 의견 반영을 하고 있고. And there you can see that politicians who have the people with disabilities in their families, they have children or someone else in family with disabilities or their near family, they can show more interests to issues in disability area and listening to that disability council and says also what did disability council said and what was their opinion and so on. So that's useful also for organizations to use those people who shows interests. 그 최근에 그리고 특히 가족 중에 장애인이 있는 경우에 그 가족 구성원들, 그러니까 그 다른 가족 구성원들이 장애인 이슈에 관심을 가지고 이런 경우가 되게 많아서 늘 그 장애인위원회에 어떤 의견이 올라가는지 어떤 식으로 반영이 되는지 이런 거에 관심 갖고 있는 분들이 많아서 이런 단체들에서도 그런 분들한테 조금 더 정보를 전달하고 어떤 그 목소리를 내주기를 촉구하고 이런 것들을 그런 타겟을 그렇게 좀 많이 하고 있다고 해요. And disability organizations, they used to point out municipalities who don't have any disability advisory council. That all others, but you don't have it. So Some it's municipalities don't have. yes, some don't have, yes. 또 그 장애인위원회가 없는 지자체도 있는데 그러면은 그곳은 또 좀 집어서 살펴주면서 왜 너네는 없냐 이렇게. And she has a question. I think every time. Yes, I'm here. I'm not drunk here. 제가 지금 질문하는 거는 옛날에는 탈시설을 한다라고 하면은 걱정이 많았는데 요즘은 공포나 두려움, 적대심이 오히려 더 많은 것 같아요. 근데 이제 어쨌든 한국에는 특정 정체성에 대한 혐오가 되게 심하고 그거는 전쟁 때부터 빨갱이를 폭력을 어떻게 해? 레드피플? 이제는 한국에는 특정 정체성에 대한 혐오를 통해서 보수 세력이 결집하고 쉽게 하라고 했는데 역사적으로 뭔가 이렇게 기득권이 결합을 해서 권력 유지를 해온 역사가 있고 그 적개심이 장애인이나 소수자 쪽으로 이동하고 있습니다. 잘할 수 있지. 네, 이동하고 있습니다. 여기까지 한 거니까 안 끊어서 해봐. 또 있나? 아직 질문이 아니지 여기까지 설명. 설명.
not the full question, but it's an explanation about the question. That she's, as you know, in Korea, there are lots of hates toward some categories, some story, their identity. Wow! Like, for example, in Korea there is a history of the right, people at the right side. They gather their power, they renounce their power by hating someone and by making someone enemy. For example, the North Korea was in the past, in the history. But nowadays, now we have some peaceful mood between North and South, so it's no more useful weapon. So now the hate is moving to LGBTQs or disabled people. So, and 그래서 제가 아는 사람이 이런 일이 있었는데 정신장애인이 옆집에 살았는데 그 사람이 수박을 주문한 거예요, 택배로. 네. 근데 수박을 빨리 먹고 싶었던 그분이 문을 열어줄 때 치카를 들고 문을 열어주는 거예요. 빨리 먹고 싶어서. 근데 그래서 택배원은 깜짝 놀랐을 수밖에 없었고 네. 경찰에 신고해서 그 사람은 정신병원에 들어왔다. 그리고 질문이 네. 질문은 요약해서 잘했어. 질문은 스웨덴 사람들 난 정서가 궁금하다. 부모에 대한 이런 형사 마련했는데. 그리고 나는 좋은 아이디어를 듣고 싶다. 이렇게 혐오가 많은 세상이라서 되게 어려움이 많은데 좋은 아이디어가 있으면 들어보고 싶다. Her friend leave front door to people who have 정신장애, mental It was not that dangerous, but some days the neighbor watermelon? delivered a watermelon. Asked to deliver a watermelon order, and someone from the shop brought watermelon and knock, and the neighbor came out with a knife. The neighbor wanted to eat watermelon as fast as he can. I don't know, but anyway, the shop guy was so shocked and called to 911, to police, and he got caught and go to the hospital. In Korea, still the obligatory hospitalization is legal. 근데 이게 혐오를 잘 드러내는 에피소드인가 잘 모르겠는데. 그 앞집이 이사를 가고 있잖아. 그죠? 그리고 그 이웃은 이사를 갔어요. 위험한 사람이다. 아이를 키우고 있어서 더 걱정이 되었는지. So the people who lived in the front door of the neighbor were moved out because they thought the person with mental disorder is quite dangerous person, but was not really true. So like this in Korea there are the 혐오 뭐라고 해야 될까? The hate? 혐오를 뭐라고 해야 되지? 뭐 단어가 있는데 다르잖아. 적대가? 혐오. 미소진이. And you don't have to be dangerous if you have mental disorder. Yeah, that does not really hold, but in Korea, people think, oh, does he have mental disorder? Then he must be dangerous. In Korea, there is like the public issue, public idea. So she wants how the public idea is in Sweden and how your society deal with that hate. It
it has also changed after closing institutions. Because we see people of all kinds around us. And that means that you see people in different conditions everywhere, on streets and in shops and in everyday life and neighbors and so on. Earlier it was not so usual, and you could have fantasies that, for instance, if you are sitting in a wheelchair, I can't talk to you or something like that. But now it has changed, but anyway there is still people who can tell that they have not been correct treated. 그 스웨덴에서도 이런 문제들이 탈시설 그 법 이후에 많이 바뀌었대요. 왜냐면 거리건 가게건 뭐 어딜 가든 너무 다양한 사람을 많이 만나게 되니까 옛날에는 휠체어에 앉아있으니까 저 사람이랑 말도 못 나누겠지? 이런 생각, 예를 들면 휠체어를 사용하는 사람은 어느 정도 있을 것이다라는 그 막연한 그런 편견이 있었는데 그 너무 많은 사람들, 다양한 곳에서 많이 만나다 보니까 이제는 그런 것들이 많이 깨지고 있다. 하지만 여전히 좀 그럼에도 불구하고 잘 제대로 대우받지 못하는 경우, 차별받는 경우는 여전히 있다. And I must tell a funny story. It was one politician in City Hall in Stockholm when I was working as a disability ombudsman gave me a job to make a treatment guide. How to treat people with different disabilities. You made. I should do that. 그 And I made that. 그 옛날 In cooperation with disability organizations. Okay. Because I felt that I can't make a guide that shows how those one will be treated. I must make a guide in cooperation with different disability organizations, and I asked the text about physical disability, physical accessibility, communication, and what should I think in personal meeting. It's good for social workers and so on. And we have that guide now, and many other municipalities use that. That's on the website. Do you have English translation? No, only it's Google Translate. Okay. Perhaps when I have nothing to do, I can translate that. You have to. 그 영어로 게 아니라 그 가이드북을 만드신 적이 있었어요. 몇 해 전에. 그게 뭐였냐면은 이 트릿 가이드북이라고 트릿 가이드북? How to treat How to treat people. 그 장애인과 어떻게 지낼 것인가에 관한 다양한 장애 영역의 필요를 담은, 그래서 뭐 지장애가 있는 사람과 혹은 언어장애가 있는 사람과 발달장애가 있는 사람과 어떻게 이 사람과 개인적인 관계를 맺을 때 어떤 것을 유의해야 하고 어떻게 해야 하는가에 대해서 그런 걸 담은 책자를 낸 게 있고, 이거를 만들 때 다양한 장애 유형의 단체들과 다 만나서 논의하면서 이런 거를 만들어서 지금은 지자체에 다 이제 이런 게 웹사이트에 올라가 있어요. 근데 너무 애석하게도 영어 버전은 없고 스웨덴어 버전 말고 구글 트랜스레이트 하던가, 아니 자기가 할 일이 너무 없어지니 그때 영어 번역을 질문이 되게 많아요. 저쪽에도 한 분이 기다리고 계시고. 그 스웨덴에는 정신장애인 시설이 없는가? 정신장애인 시설. 시설폐쇄법에 정신장애인 시설도 포함돼서 그랬는지 확인하고 싶고. 이거 저도 알아요. 나중에 얘기해. 여러 개인가 봐요. 그리고 두 번째는 미국의 탈시설 과정을 들었을 때 공격 지점이 뭐였었냐면은 시설에서 나온 사람들이 생험하고 노숙인이 되거나 이게 굉장한 공격 지점 중에 하나였었어요. 그런 것들이 스웨덴에서도 있었는지 아닌 거 어떻게 예상했는지 그걸 알고 싶다. 그리고 세 번째는 스웨덴 가고 싶다. 돈 얼마나 주냐? 너무 세대요. 연수하고 싶다. 연수하고 싶다. 그거는 이리나님이 잘 아시잖아요. Her first question was, is there
institution for people with mental disabilities, because in Korea there are lots of institutions. They became also closed. You have hospitals when you really need medical treatment. So you have hospitals for those with psychiatric problems and diseases, but even their institutions are closed. When they're It was almost same time than for 90. I think it was 95. 1995. 1995 they closed institutions for psychiatric. 정신장애인 시설도 비슷한 시기에 96년에 다 닫았고 병원은 있대요. But they made a mistake. They didn't have so strong supporting law than intellectually disabled when they moved from institutions in that LSS law. Because municipalities didn't use that law for people with mental disability. So in the beginning, many of them were living on the streets and without homes and so on. So that reform was not so well prepared than that for intellectual disability. 근데 방금 얘기한 것처럼 정신장애 시설에서는 이 사람들이 시설에서 나와서의 지원에 대해서 꼼꼼하게 못했던 발달장애인 것 같은 경우에는 발달장애인 시설폐쇄법의 경우에는 뭐 그룹홈으로 간다, 이후에 언제까지 지원한다 이런 거 꼼꼼하게 되어 있었는데 정신장애 시설을 못하다 보니까 많은 사람들이 홈리스로 거리에서 살게 되거나 그런 일이 있었대요. 꼼꼼하게 준비 못해서. Her second question was actually that in history of deinstitutionalization of America. Oh, you can pronounce that word. I Thank can't. you. I said Closing institution. Yes. In history of closing institution in America, in the United States, the people opposing to the closing institutions always said that the people from institution, they went to slum or they became homeless. So institution, that's why institution has to be remained. So in Sweden, were there that kind of opinions too, and how did you treat with that? It's two things. First, it's not. Why should we choose alternative? We can't close institutions because they are on streets. You should say, oh, they are on streets, we must support them instead. And the other one, discussions became, because if you are so young, so I don't know if you remember that, but we had murdered Prime Minister Olof Palme, and we had murdered Foreign Minister Anna Lindh, and after those happenings, there were voices that yes, now we see what happens when we have closed institutions for those with mental disability. But that discussions are gone. Today voices says you must be able to get good medical treatment when you need that, and then you must have home to live in and support at home. There is no voices, we must have institutions for those with mental disability, no. Actually, I didn't get what you said about the Prime Minister and the Foreign Minister, where they murdered. They murdered. The other Prime Minister, very human person, active, beloved Prime Minister, and he became murdered on way from cinema to home. Why was he murdered? It's still not solved. Defined. It was one man who
was in court for that move, but he didn't become fell because they didn't find any gun, and he's there now. That's not solved yet. But that foreign minister, he became murdered in one store. He was shopping in a store, and one man came and shot her. Then how the story goes from murder to good medical treatment. Yeah, that for instance, this man who murdered that foreign minister, he was really unstable I see. in his mind. Then That was also start again discussions about foreigners, because he was born in Slovenia, I think. I see. So it was also, here all those murders are coming to Sweden, you know. I'm also foreigner in Sweden, but I have not shot anybody yet. 지금 제가 사실 앞에를 잘 이해를 못해서 어떤 사건인지 못해서 좀 길어졌는데, 스웨덴에서 총리랑 외무부 장관을 살해한 살인사건으로 발견이 있었나봐요. 나 그거 알아. 근데 Very nice. 이때에 이분들을 죽인 범인이 외국인이었고, 슬로베키아나 거기에 아무튼 그쪽에서 온 이민자였고, 그 다음에 정신장애가 있었던 사람이었는데, 그래서 이때 약간 말과 와도 됐던 거는 위험하다, 어쩌면 이렇게 얘기했는데, 결론은 어떻게 되냐면은 더 잘 의료적 지원이 잘 될 수 있어야 한다. 이 사람들의 시선을 바꾸는 방식이 아니라 적절할 때 이렇게 되는 것이 맞다. 그 다음에 거리에 나온 사람들에 대해서는 되게 단호한데, 사람들이 시설에 있다가 거리로 왔어? 그 사람들이 지원해야지. 그런 시설을 없애야 돼, 이게 아니라, 그러면 그 사람들 지원을 해야지, 홈리스 지원해야지. 이렇게 얘기를 했어. 그렇게 얘기를 하면 된다. So we are not so nice person. 우리 그렇게 좋은 사람 아니야. 우리 그렇게 좋은 사람 아니야. But I think, I don't know how long time you want to listen to me. I have time. I can talk all night. But before more of you leave us, it's Christmas time. And I think you could have deinstitutionalization party. And City of Stockholm decided to, when we were talking about Carl Grunewald, that fantastic man, and we said, nobody knows what he has done, nobody knows about his knowledge if we don't film that and tell about that. And City of Stockholm paid film about 100 years of care and support for people with intellectual disability. And its whole history, it's sad history in many ways about times and Carl Grunewald himself is telling also here about, and there is pictures and there is example, and this it's very old-fashioned to have CD. You know there is Gods and there is Twitter and there is everything. But here in those CDs we have also English text. And you can have a party and somebody is translating what they are saying. And that first film, the name is also, it's, but it's through from idiot to citizen. And this film number 2 is Let me introduce the Yeah? first one. Yes. 우선 첫 번째, 이거 우리가 크리스마스 다가온 타이틀 파티 하면서 이거 같이 보면 좋겠다고 하시는데, 이게 그 아까 말씀 잠깐 나왔던 칼 그루말드라는 박사님,
아버지이고 이분이 정말 너무 많은 일을 했는데 이거를 필름으로 기록하지 않으면 안 되니까 해서 스톡홀름시에서 지원을 해서 이 필름을 만들었다고 해요. 이 제목이 그러니까 이디엇 그런 어떤 뭐랄까 멍청이 박야가에서 시티즌 시민으로 약간 되는 그 제목이고 그 100년간 장애인 특히 발달 장애인을 스웨덴이 어떻게 지원해왔는가 시설의 역사도 쭉 보겠고요. 그래서 굉장히 좀 슬픈 필름이긴 한데 그거를 영어 자막도 있다고 하니까 특별히 번역을 그거 잘했어요. 되게 잘 돼요. 네, 그래서 같이 이렇게 보면서 얘기를 하면 좋을 것 같고 두 번째 또 영화가 있어요. And the first film here is 43 minutes. 43분밖에 안 돼요. And second film is 48 minutes. And this is became my life after institutions. How my life. Example, people are telling, I know there is people who have been living in institutions and how they are living now. There is a couple who get married and they are living together now in society. So this is my gift to you, to your place here. 아니야, 그대로 해. 오케이. 예, 세이팅. 감사합니다. 땡큐. 사진 보여드릴래요. 요렇게. 원, 투, 쓰리. 그 오케이도 선물을 드려요 그러면. 아, 예. 오케이. 이렇게 자연스럽게. 받을 때는 내가 받고, 우리 에린이 한번 선물 하나하나 골라가면서 주시죠. 아, 괜찮겠습니까? 네, 알겠습니다. 본인도 설명해 주세요 선물. 아, 예. And this doesn't mean that you must stop now, but I was scared because I thought perhaps that little child is going to sleep and so I wanted to give that to her. 애기 잠들면은 시끄러우면 안 되니까 지금 막 자기는 빨리 먹고 싶은 건 아닌데 애기 너무 피곤하고 그럴까봐. 이거는 서울시는 모든 지하철 역사에 엘리베이터 100% 설치하라. 우리가 이동권 투쟁을 열심히 지하철 엘리베이터 설치하는 투쟁을 많이 하면서 그 기념해서 만든 가방. This sentence demands for every subway station has to have an elevator. It was quite a strong protest, and it's celebrating that. Okay. Did you got results? Did they fix elevators 그래서 everywhere? 했나요? No. Yes. 지금 한 They decided the Seoul actually it's only for Seoul City, and the Seoul City decided to do so until 2020. 2001년부터 Since 연락투쟁해가지고 2001, they turned it 한 as 10개 역정도 남았다고. and 아니, now 21개예요. now 21개 about 남았대요. 21 Thank states you. is going okay Thank you. still, but they are going to. But I have seen very nice solutions. I take photos of everything. Really? 네. 그다음 인사이드. 와! 와 이거 뭐야? 아, 이거는 우리 단체의 20년의 It's 역사를 the history of the organization of 전자년. And you use that We little knew one behind. 운동의 역사, 수행한 운동의 역사 About your fighting. Yeah. 영어가 없어서 미안하다. 지금 영문판으로 만들고 있고 And they are now processing the 주소를 주셨으니까 If you give address, then you already gave. 보내드린다고 Then we'll send you. 합시다. Okay. 오케이. 또 안에 또 Nice. 또 이거 뭐야? 매니. 티셔츠. Oh, perfect. 올해 우리의 싸움의 주제였고 이걸로 쭉 만들고 네. Sorry. 죄송해요. 너무 크다 이거. And did you understood? Did you know that I like black?
블랙 되게 좋아하죠. Black and red, that's my life. 얘도 Black 그래요. or red? 블랙. 한국 장애인 자립생활 센터 협의회 다 할 수 있어요? 여기 써 있어요. 아 그래요? Yes. 사무총장. 우리 사무실. 소수원이에요. 소수원. 대학로. 이거는 세수하고 닦는 거. 수건. 케이크 아니야. Perhaps I should drink that. I will, and I will tell you how I feel. 아, Oh, yes. 핑크봇. Visibility bra. 핑크봇. 틀릴 수 있어도? 티셔츠 안에 많잖아, 3,000원. 안 사도 돼. 세수하면 더 남편분 주셔. 남편이 이거 Your husband. My husband. 이거 한 사람 좀 세수 하나 가져오실래요? Yes. 그리고 티셔츠도 남편하고 둘이 똑같이 커플 티셔츠를 하고 하얀색도 해서 있다고. 둘 다 가져오겠다고. And what a good bag with sheets. 예. Very, very nice. 케이크 아니에요. Okay. Not cake. I take that tomorrow morning. 내가 아침에 먹고 먹을게요. Very nice. 혹시 마지막으로 꼭 하고 싶은 얘기 있으신 분? 저요. 아까 근데 수리아가 하고 싶은 말이 이 라스트 에리아가 캡처. 참아줘. Left carrier. 그 전데 아니 저예요 라스트. 미안해요. 네? 당첨됐어요. 혹시 하시고 싶으면 저 끝나고 개별적으로. 예. 제가 2014년도에 했었어요. 스웨덴의. 그랬구나. 그때 아도프 라츠카한테 나 좀 만나자 이랬다가 메일 보냈는데 메일. 원래 저 나라는 2달 전에 메일 보내야 된대요. 근데 그 아저씨가 미국 가 있어가지고. but he was in America. I wrote to him 새드 email. 스토리네, 새드 스토리. I wrote email to him today. 오늘 메일 쓴다는데? 근데 그때 이제 스톡홀름에서 노인장애인 정책을 담당하는 우리로 하는 이제 주무관 23년을 그 보직을 한 거예요. 진짜? 누가 소개해줘서 She 만났는데 met a public officer who worked for elder people and disability department, support department in Stockholm, and she worked for 23 years for that department. 우리는 어쨌거나 이게 하나 질문이 될 수도 있는데 2년, 3년이 멀다고 이 담당의 그 공무원한테 보직이 있는데 그리고 참 부러웠던 게 그것도 부러웠고 잘하네. 부러웠던 게 제가 스웨덴 가서 진짜 너무 신기했던 거는 턱을 찾아봤어요. 이거 말고 턱을 찾아봤어요. 휠체어에 전동 휠체어가 너무 다양한 모양, 다양한 색깔, 그리고 계단이 2개만 있어도 일단 리프트가 다 되는 건데. 네, 그리고 제가 또 얼마 전에 듣기로는 2층 이상의 개인 주택을 짓게 되면은 우리 집에 돈이 없어도 내가 내 집을 짓는 건데 2층 이상이면 언제 장애인이 있는 가족이 이 집을 살지 모르니 그 조합소에 엘리베이터가 설치가 안 되면 그 허가를 안 해줘요. 대박. 그래서 그래서 그때 만났던 사람들한테도 도대체 니네 나라는 언제부터 이렇게 좋은 나라였냐 그랬더니 이 사람들이 하는 말이 100년 됐을까? 이러면서 그냥 그리고 그렇게 가게 같은데 음식점 같은데 턱이 있어서 휠체어 장애인이 접근이 안 되면 그냥 우리끼리 하는 말이 전혀 몰랐대. 그거야.
누구라도 신고하는 거야. 누구라도. 그러면 그냥 바로 거기 경찰로가 누리든지 얘네를 벌금을 내든지. 네. 이 언니한테도 한번 물어봐 주세요. 니네 언제부터 그랬다 도대체? 자랑스러운 나라니까 자랑하시라고. It's quite touched by the British accessibility, accessible, all the buildings and the roads and all are so accessible by wheelchairs and also the public officer. In Korea, in case of Korea, the public officers only work for a department only for 2 or 3 years. So they train you so fast and so the newcomer doesn't really know about anything about the department's work. So it's quite a shame of Korea, but it's what she really ended about your country. And also was quite touched by your country's accessibility. And 뭐라고 설명해야 돼? 언제부터 그렇게 뭐지? 좋은 나라지. That Sweden, that she wants to, you can be really proud of your own country, that your country is so welcoming the people with disabilities. And I can feel that, yes, we have done a lot, for instance, in Stockholm, but we have still so much to do. And now we are building and rebuilding so much in cities, so it looks like I don't know what. So it's not so accessible in many places. And we have one little mistake too. We Swedish people are, because I'm Finnish from the beginning, Swedish people are always thinking that we are best in the world without comparing with anybody. They just, yes, we are best. But in many cases they should look a bit also other countries. Sweden is very good in social services and social security system for people, so men, for instance, technical solutions and so on. Many times I feel that we are quite old-fashioned. For instance, when I visited Taipei first time, they have very nice systems for tickets in metro and so on, and we had small paper things and labels, and it was really, now it's changing. And also one thing, it's so important for all of us, use that, toilets. Sweden is awful when you think toilets, because you must pay quite a lot of money in many common toilets in city, and people use around toilets instead, because also poor people have to go to pee, and we don't have cleaners and service in that kind you use a lot in Asia. So there, and always when I visited Asian countries, so when I come back to Stockholm, I feel that it's dirty. Yeah. Chewing gum and you know, because we don't have so much cleaning stuff. So of course there's much things that we are really we can be proud of, but there is much to do. We are not perfect. We are not perfect라고 아까 하셨는데 그 원래 필요한 사람이라서도 그럴 수도 있는데 스웨덴이 그렇게 사실은 되게 잘 되어 있는 것도 많지만 여전히 접근성 안 되는 곳 너무 많고 그다음에 그러니까 스웨덴 사람들 기본적으로 우리가 세계 최고지 그렇게 하지라는 것이 기본적으로 있어서 뭐 다른 나라로 더 배운다거나 이런 거가 별로 없대서 뭐 타이어트 분야에서는 잘 되실 수도 있지만 뭐 예를 들면 여전히 티켓 같은 거 할 때 막 모바일 이런 걸로 안 되고 종이 뽑아서 뭐 하고 약간 이런 번거롭게 한다거나 뭐 화장실 갈 때도 돈 내야 된대요. 그런 것도 있고 그다음에 뭐 플레이 스텝과 환경미화 하시는 분들 많이 없어서 길거리가 되게 더럽고 뭐 여러 가지 또 신경 써야 되는 부분도 많고 여전히 장애인 접근성에 대해서도 아직도 해야 될 게 되게 많이 나가다 똑똑하지 않다 그런 이야기들을 길게 알겠어요. 너무 멋집니다. 우리가 시간이 원래 7시까지 잡았는데 뭐 이것저것 얘기를 하다 보니
없지만 행복한 시간이었죠. 네. 이게 우리가 되게 많이 공격을 받고 있기도 하고 그래서 뭔가의 희망의 한 줄기들을 이렇게 계속 찾아다니는 것 같아요. 근데 그 중에 하나가 이제 스웨덴의 사례인데 또 이렇게 오늘 정말 피곤할 텐데도 아침에 3시간, 오후에 또 막 3시간 이렇게 고생해 주신 리타에게 일단 박수를 먼저 In Korea, actually, the activism of disability activism is quite, how can I say, attacked by the society. Some people see that disability activism is too much, or they are demanding too much, or they act too much, or they like this. They're so attacked a lot by the society. So these activists want to create some hope that they are not really wrong. No. They want to know, that they want to keep believing that they are not any wrong about their idea. And case of Sweden is one of the big and bright hope for them, and they could keep going by being empowered by your story and your history, that you are not wrong. No. Definitely not. But You can never fight too much. No, it's impossible. And so they want to give thanks a lot, because you must be very tired that you are talk a lot of beautiful stories and giving powers to them. So they really Thank you. It has been very nice to be here. 좀 감격하신 것 같아요. 그러니까 또 비슷한 거. 네, 이제 마무리를 하면 좋을 것 같고 마지막 단체 사진 찍기 전에 제가 아까 오전에 들었던 그 리타의 되게 감동스러운 말이 있었어요. 뭐냐면 탈시설을 하고 나서 되게 어려운 장벽들은 물론 이 스웨덴에서 많이 만난다. 당사자들도 그렇고. 그런데 그동안 이겨내고 극복할 능력들이 있었다. 이런 얘기를 해줬어요. 그래서 아 그래 우리는 자꾸 못할 거야라는 말을 이제 많이 봤는데 그걸 또 이겨내는 분들이 또 지난 세월 동안 탈시설 하신 분들이었고 아 우리가 왜 그걸 잊었을까? 우리가 좀 더 열심히 리타가 얘기해 준 것처럼 더 열심히 싸워야 되는 건 아직 덜 열심히 싸우는 거다. 네, 그래서 앞으로 힘을 좀 더 많이 가졌으면 좋겠고 마지막으로 이제 단체 사진을 찍고 마무리하면 좋겠습니다. And I thought that man who had The white made, yes, The white that hair. and Carl Gruner, he must see those films. Oh, Yeah. 규정쌤이 또 자기가 만든 PPT 막 보여줬는데 거기에 칼 도움발표 앞에 나오고 되게 좋아하셨거든요. 그래서 But I want to have a picture of you. in front of we are going to 의자 갖고 이게 몇 사람은 쓰고 이거